Bonjour et bienvenue à Easy French. Well, in this video, we are going to learn about a little conversation between two people, the basic conversation. So let's enjoy. Hi, salut, salut, hello, bonjour, bonjour. How are you? Comment ça va? Comment ça va? That's the informal way of asking the question. I'm fine, thank you. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. And that's the answer for the informal one. And you? Et toi? Et toi? How are you? Comment allez-vous? Comment allez-vous? And that's the formal way of the same question. I'm fine, thank you. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Remember, if the question is formal, the answer is always informal. And you? Et vous? Et vous? I'm also fine. Moi aussi bien. Moi aussi bien. What is your name? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Now that's the informal way of asking the question. And the same question in the formal way is comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? My name is Aryaman. To answer this is Je m'appelle Aryaman. Je m'appelle Aryaman. Nice to meet you. Enchanté. Enchanté. Where are you from? D'où venez-vous? D'où venez-vous? I am from Mumbai. Je viens de Mumbai. Je viens de Mumbai. Where do you study? Où vous étudiez? Où vous étudiez? I study in school. J'étudie à l'école. J'étudie à l'école. What do you study? Qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que vous étudiez? I study French. J'étudie le français. J'étudie le français. What time is it? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? It is 3 o'clock. Il est 3 heures. Il est 3 heures. What is your phone number? Quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? What is your favorite subject?
Quel est votre métier préféré? Quel est votre métier préféré? I love French language. J'aime la langue française. J'aime la langue française. Please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. See you soon. À bientôt. À bientôt. Goodbye. And the last, au revoir. Au revoir. Well, I hope you understand the basic conversation between people, how we talk, how we greet each other, how we discuss small things, and that's all about this video. I hope you like this video. Well, you can also subscribe our channel to learn French in a very easy way and step by step if it's not done earlier. And yes, also press the bell button so that you get all the notification of our upcoming videos. So till the next video, happy learning, easy French.